Exodus, chapter 34. פרק ל"ד. Then Yahweh said to Moshe, ויאמר אדוני אל משה, Carve yourself 2 tablets of stone, like the first ones, פסול לך 2 לוחות אבנים כראשונים, and I will write on the tablets the words that were on the first tablets, which you smashed. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. And be ready by the morning. והיה נכון לבוקר, Go up in the morning to Mount Sinai. ועלית בבוקר אל הר סיני, Station yourself for me there, on top of the mountain. וניצבת לי שם על ראש ההר. No man is to go up with you, ואיש לא יעלה עמך, neither is any man to be seen on all the mountain, וגם איש אל ירע בכל ההר. neither are sheep or oxen to graze in front of the mountain. גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא. So he carved 2 tablets of stone, like the first ones. ויפסול 2 לוחות אבנים כראשונים, Moshe started early in the morning, וישכם משה בבוקר, and went up to Mount Sinai, ויעל אל הר סיני, as Yahweh had commanded him. כאשר ציווה אדוני אותו. And he took in his hand the 2 tablets of stone. ויקח בידו 2 לוחות אבנים. Yahweh came down in the cloud. וירד אדוני בענן, He stationed himself beside him there, ויתייצב עמו שם, and called out the name of Yahweh. ויקרא בשם אדוני. And Yahweh passed before his face, and called out, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. Yahweh, Yahweh, God, showing mercy, showing favor. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, Long-suffering in anger, ערך אפיים, abundant in loyalty and faithfulness, ורב חסד ואמת, keeping loyalty to the 1,000th generation, נוצר חסד לאלפים, bearing iniquity, rebellion, and sin, נושא עוון ופשע וחטאה, yet not clearing the guilty, ונקה לא ינקה, calling to account the iniquity of the fathers upon the sons, and upon the sons' sons, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, to the 3rd and 4th generation. על שלשים ועל ריבעים. Quickly Moshe did homage on the ground, bowing low, וימהר משה, ויקוד ארצה, וישתחו. and said, Pray, if I have found favor in your eyes, O my Lord, ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך, אדוני, pray, let my Lord go among us. ילך נא אדוני בקרבנו, Indeed, it is a hard-necked people. כי עם קשה עורף הוא, So forgive our iniquity and our sin, וסלחת לעווננו ולחטאתנו, and make us your inheritance. ונחלתנו. He said, Here, I cut a covenant. ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית, Before all your people, I will do wonders, נגד כל עמך אעשה נפלאות, such as have not been created in all the earth, among all the nations, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, then shall all the people among whom you are see the work of Yahweh, וראה כל העם אשר אתה וקרבו את מעשה אדוני, how awe-inspiring it is, כי נורא הוא, which I do with you. אשר אני עושה עמך. Take care for yourself regarding what I command you today. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום. Here,
I am driving out before you the Amorite, the Canaanite, the Hittite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי. Take you care, lest you cut a covenant with the settled folk of the land, against which you are coming. הישמר לך, פן תכרות ברית ליושב הארץ, אשר אתה בא עליה. Lest they become a snare among you. פן יהיה למוקש בקרבך. Rather, their slaughter sites you are to pull down. כי את מזבחותם תתוצון. Their standing pillars you are to smash. ואת מצבותם תשברון. Their tree poles you are to cut down. ואת אשריו תכרותון. For you are not to bow down to any other god. כי לא תשתחווה לאל אחר. For Yahweh, jealous one, is his name. כי אדוני קנה שמו. A jealous God is he. אל קנה הוא. Lest you cut a covenant with the settled folk of the land. פן תכרות ברית ליושב הארץ. When you go whoring after their gods, and slaughter offer to their gods. וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם. They will call you to eat of their slaughter offerings. וקרא לך ואכלת מזבחו. Should you take of their women in marriage for your sons, their women will go whoring after their gods. ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן. And they will cause your sons to go whoring after their gods. והזנו את בניך אחרי אלוהיהן. Molten gods you are not to make for yourselves. אלוהי מסכה לא תעשה לך. The pilgrimage festival of Matzot you are to keep. את חג המצות תשמור. For 7 days you are to eat matzot, as I commanded you. 7 ימים תאכל מצות אשר ציוויתיך. At the appointed time, in the new moon of ripe grain. למועד חודש האביב. For in the new moon of ripe grain you went out of Egypt. כי בחודש האביב יצאת ממצרים. Every breacher of a womb is mine, כל פטר רחם לי. and every one that your herd drops as male, breacher among oxen and sheep. וכל מקנך תזכר, פטר שור ושה. The breacher among donkeys you are to redeem with a sheep. ופטר חמור תבדה ושה. And if you do not redeem it, you are to break its neck. ואם לא תבדה וערפתו. Every firstborn among your sons you are to redeem. כל בכור בניך תבדה. No one is to be seen before my presence empty-handed. ולא יראו פני רקם. For 6 days you are to serve. 6 ימים תעבוד. But on the 7th day you are to cease. וביום השביעי תשבות. At plowing, at grain cutting you are to cease. בחריש ובקציר תשבות. The pilgrimage festival of weeks you are to make for yourselves. וחג שבועות תעשה לך. Of the first fruits of the wheat cutting, ביקורי קציר חיטים. as well as the pilgrimage festival of ingathering, וחג האסיף. at the turning of the year. תקופת השנה. At 3 points in the year are all the male folk to be seen. 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך. Before the presence of the Lord, Yahweh, the God of Israel. את פני האדון אדוני אלוהי ישראל. For I will dispossess nations before you, כי אוריש גויים מפניך, and widen your territory, והרחבתי את גבוליך, so that no man will desire your land. ולא יחמוד איש את ארצך.
when you go up to be seen before the presence of Yahweh, your God. בעלותך לראות את פני אדוני אלוהיך At 3 points in the year. 3 פעמים בשנה. You are not to slay my blood offering with anything fermented. לא תשחט על חמץ דם זבחי. You are not to leave overnight, until morning, the pilgrimage offering of Passover. ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח. The premier of the first fruits of your soil. ראשית ביקורי אדמתך You are to bring into the house of Yahweh, your God. תביא בית אדוני אלוהיך. You are not to boil a kid in the milk of its mother. לא תבשל גדי בחלב אמו. Yahweh said to Moshe, ויאמר אדוני אל משה, Write you down these words, כתוב לך את הדברים האלה. for in accordance with these words I cut with you a covenant, and with Israel. כי על פי הדברים האלה כרתתי איתך ברית ואת ישראל. Now he was there beside Yahweh for 40 days and 40 nights. ויהי שם עם אדוני 40 יום ו40 לילה. Bread he did not eat, and water he did not drink. לחם לא אכל ומים לא שתה. But he wrote down on the tablets the words of the covenant, the 10 words. ויכתוב על הלוחות את דברי הברית 10 הדברים. Now it was when Moshe came down from Mount Sinai ויהי ברדת משה מהר סיני, with the 2 tablets of testimony in Moshe's hand, when he came down from the mountain, ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר. Now Moshe did not know that the skin of his face was radiating, ומשה לא ידע, כי קרן עור פניו, because of his having spoken with him. בדברו איתו. Aharon and all the children of Israel saw Moshe, וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, and here the skin of his face was radiating. והנה קרן עור פניו. So they were afraid to approach him. ויראו מגשת אליו. Moshe called to them, ויקרא עליהם משה. and then Aharon and all those exalted in the community came back to him. וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעדה. And Moshe spoke to them. וידבר משה עליהם. Afterward, all the children of Israel approached, ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל, and he commanded them all that Yahweh had spoken with him on Mount Sinai. ויצבם את כל אשר דיבר אדוני איתו בהר סיני. Now, when Moshe had finished speaking with them, ויחל משה מדבר איתם, he put a veil upon his face. ויתן על פניו מסווה. Now, whenever Moshe would come before the presence of Yahweh to speak with him, ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, he would remove the veil until he had gone out. יסיר את המסווה עד צאתו. And whenever he would come out and speak to the children of Israel, that which he had been commanded, ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה. the children of Israel would see Moshe's face, וראו בני ישראל את פני משה, that the skin of Moshe's face was radiating. כי קרן עור פני משה. But then Moshe would put back the veil on his face, והשיב משה את המסווה על פניו, until he came in to speak with him. עד בואו לדבר איתו.